Hello, dear students. Today I am going to discuss with you the very important topic in your syllabus, that is about trade cycles. So, I, Basavarajeshwari Kulegadi, lecturer in economics in G.I. Bagewadi College. So, dealing PUC classes. Kamble sir told me to teach this chapter for you all. Yes, my dear students, as we all know that there are two branches in economics. One is microeconomics, another one is macroeconomics. So before going to discuss the contents of the chapter, I would like to give you brief idea about micro and macroeconomics. Micro and macroeconomics. One is micro and another one is macro. These two words derived from Greek language, namely micros and macros. So micros means small, macros means large. These two terms were first time used by Ragnar Frisch, a famous economist, belongs to Oslo University of Norway. Then the question arises, what do you mean by microeconomics and what do you mean by macroeconomics? So microeconomics is that branch of economics which studies individual aspects of the economic system. Microeconomics is that branch of economics which studies individual aspects of the economy. Individual aspects of the economy means individually it studies, that is, single aspects of the economy. On the other hand, macroeconomics is that branch of economics which studies aggregate aspects of the economy, general aspects of the economy. Is it clear? So on the one hand, microeconomics which studies individual aspects, and on the other hand, macroeconomics which studies aggregate aspects of the economy. And the title of your paper is macroeconomics. Here we study about all the macro elements of the economy. Yes. So I would like to give you the examples of microeconomics and macroeconomics. Take for example, microeconomics which studies individual aspects, personal income, personal consumption, personal savings, firm, etc. And on the other hand, macroeconomics which studies general aggregate aspects of the economy. Example, national income, aggregate demand, aggregate supply, aggregate production, aggregate consumption, aggregate savings, etc. So these are the two branches of the economy. And the trade cycle, it is the part of macroeconomics. Here we study the general activities of the whole economy. Come to the point. What are the contents of the chapter? And 10 hours are given to complete this chapter. Yes. So contents are given here. The first one, introduction. Second part, definitions. Third one, characteristics of trade cycles. Fifth one, classification of trade cycles. And the fifth is very important. Fourth one is classification, and fifth one, theories of trade cycles. Is it clear?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ BA 5th ಸೆಮ್ಮಿಗೆ ನೀವು ಕಲಿತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಪರ್ ಹೆಸರು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿಶಾಲಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಂತೇಳಿ ಬೇಸ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 2 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಾಲಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ನೀವು ವಿಶಾಲಾತ್ಮಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ 2 ಅಂಶಗಳು, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳು ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ, ಇವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವುಗಳು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಗ್ನರ್ ಫ್ರಿಶ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಓಸ್ಲೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನಾರ್ವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಸ್ಲೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಈ 2 ಪದಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು, ವಿಶಾಲಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು? ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರಮಾನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭೋಗ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಳಿತಾಯ, ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ, ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ, ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಎರಡನೆಯದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಮೂರನೆಯದು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಚಕ್ರಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಚಕ್ರಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಐದನೇ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ trade cycles. Yes. So what do you mean by trade cycles? And before going to discuss about the meaning of trade cycles, I would like to give you the brief introduction of trade cycles. Okay, an important feature of capitalistic economy, that is the periodic fluctuation in the economic activity, that means at a more or less intervals. Yes, whatever may be, it may be a capitalistic economy or it may be socialistic economy or it may be mixed economy. Yes, for your kind information, capitalistic economy is known as a market economy, and here market forces occupies a very important place. Therefore, these trade cycles are quite common in which economies, that is capitalistic economy. Then the question arises, why not in socialistic economy? In socialistic economy, almost all economic activities are controlled and managed by the central authority. So no intervals or no fluctuations are there in socialistic pattern of economy, but these all things are more in capitalistic economies. Okay, ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಚಕ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ಸಮಾಜಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ 2 ಅಂಶಗಳಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಚಕ್ರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಾಜಶಾಹಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ these economic or business intervals are much more in capitalistic economy. So then the question arises, what do you mean by trade cycles or business cycles? So these trade cycles or business cycles refers to the wave-like fluctuations in economic activities, particularly in income and employment and output and prices. So wave-like fluctuations in which segment of the economy means income of the nation, and then employment of the nation, and then aggregate output of the nation, and that is one more interesting thing, prices or price policy of the nation. Wave-like fluctuation means nothing but ups and downs in economic activities of the nation. So this is the general meaning of trade cycles or business cycles. Yes, is it clear? Once again I will repeat. So business cycles or trade cycles are nothing but ups and downs in the economic activities of the nation. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಚಕ್ರಗಳು ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಸಂಭವಿಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೊ ತೇಜಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಮಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ come to the next very important point, that is about what definitions of trade cycles. Okay, so I will write one very important definition of Keynes, and Keynes considered as a father of modern economics, a very popular economist. So what do you mean by trade cycle? According to J.M. Keynes, a trade cycle is composed of periods of good trade characterized by rising prices and low unemployment percentage, and just I will write low unemployment, alternating with periods of bad trade characterized by falling prices, very interesting, falling prices and high unemployment. Yes, high unemployment. This is the very important definition given by whom? J.M. Keynes. So according to J.M. Keynes, a trade cycle is composed of periods of good trade characterized by rising prices and low unemployment, that is alternating with periods of bad trade
characterized by falling prices and high unemployment. Just I mentioned, trade cycle is nothing but wave-like fluctuations. Wave-like fluctuations, ups and downs, including ups and downs of economic activities of the nation. So, see here, trade cycle, it is including two periods. One is good period and another one is bad period. So, good period, that is followed by bad period followed by good period. Always a trade cycle, that means, so they are continuously working, ups and downs, downs and ups, like that means. So, good period, that is characterized by what? The prices are rising and low unemployment percentage is there, and that is alternating with, that is followed by periods of bad trade characterized by falling prices and high unemployment percentage. So, dear students, see here, good trade characterized by rising prices. When prices are rising, the percentage of unemployment is low. Good prices, see here, rising prices, low unemployment percentage. Rising prices, low unemployment percentage. How is it possible? So, when prices are more, the percentage of unemployment is less. When prices are less, the percentage of unemployment is high. How the question arises? See here, when prices are more, it means what? Prices are more means production activities are more. Productive activities are more. When productive activities are more, automatically what happens in a particular economic system, that is, there is a greater demand for factors of production. Greater demand for land, labor, capital and organization, no doubt. Yes, is it clear? High rate of productive activities means greater demand for factors of production. When there is a greater demand for factors of production, it means what? The income generating activities are more in the economy and we have to pay reward for them. For land, we have to pay rent, labor, wages, capital, interest, organization, profit. Then what happens? Automatically, income, employment, that is more in a particular economic system. So, circulation of income is more. When the circulation of income is more, automatically what happens? The purchasing power of the people is more. They spend more on goods and services. When they spend more on goods and services, what happens? Automatically, there is a greater demand for factors of production. Is it clear? So, when there is a greater demand for factors of production, it means what? Less unemployment. That is, the percentage of unemployment is low and it does not remain the same. So, it reaches the peak, that boom, higher or peak level. Yes, is it clear? Automatically what happens? Again, the demand, productive activities comes down. When productive activities comes down, lesser demand for factors of production and no income circulation in the economy. Automatically what happens? Purchasing power declines. So, downtrend started. So, that is alternatively characterized by falling prices and high unemployment percentage. Is it clear? So, this is mentioned by whom? It is J.M. Keynes. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಚಕ್ರಗಳು ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತವು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳು? ಒಂದು ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವ, ಸೊ ಆವಾಗ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಾವ. ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಾವ, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಹಣದ ಹರಿವು ಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ.
ಸೊ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾವು 2 ಅವಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಇವು ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಸ್, ಮೇಲೆ ಏರಿದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಓದೋದನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಾವ, ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಬೆಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ J.M. Keyes. Yes, my dear students, this is about the first very important definition given by J.M. Keyes. And one more definition I would like to explain, that is given by whom? That is given by R.A. Gordon. What do you mean by trade cycle according to R.A. Gordon? Dear students, go through the video by using earphone and try to note down the points. Yes, according to R.A. yes Gordon, what do you mean by trade cycle? Business cycle, yes, same, both are same. Business cycles consist of recurring, yes, recurring alternation of expansion and contraction in aggregate economic activity. Yes. So what do you mean by trade cycle or business cycle according to R.A. Gordon? See here, business cycles consist of, this is the very interesting characteristic, recurring alternation of expansion and contraction of aggregate economic activity. These are recurring in nature. Ups and downs of economic activities are recurring in nature. Recur means what? Occur again and again. So these are not constant, not stable. Ups and downs of economic activities are quite common. Is it clear? So he mentioned that business cycles consist of recurring alternation of expansion of economic activities and contraction of economic activities. What type of economic activities? Aggregate economic activities, because macroeconomics studies about what? That is aggregate economic activities of the nation. So very simple definition given by R.A. Gordon, that is business cycle consists of recurring alternation of expansion and contraction of aggregate economic activities. Yes, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಚಕ್ರಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಇರ್ತದೆ
ನಂತರ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ನಂತರ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ R.A. Gordon. Yes, is it clear? And one more interesting that is definition given by whom? That is given by Frederick Benham. Is I think definitions are asked for 2 marks questions. Is it clear? Please go through the definitions. Frederick Benham. Yes, a trade cycle may be defined rather badly as a period of prosperity followed by a period of depression. Yes, very interesting definition. The meaning of all definitions more or less remains the same. Come to the next definition, that is the third definition of trade cycle, that is given by whom? Frederick Benham. So according to him, a trade cycle may be defined rather badly as a period of prosperity followed by a period of depression. Very simple. Prosperity means nothing but ups. Depression means that is downs. Is it clear? So ಒಂದು ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದತ್ತ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನತ್ತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. So the question arises, madam, how is it possible? If prosperity is there, is it not possible to maintain that prosperity that is stable continuously? No, never. It is not possible. Prosperity definitely followed by depression, and depression definitely followed by what? Prosperity. I want to give you the best example of Great Depression of 1930. And in the year 1930, America, that is the world's biggest democratic nation and economically very strong nation, that is facing Great Depression. Yes, the percentage of unemployment at that time in America is near about 40%. Just imagine. And the Second World War that supports or to push the American economy. What happens? So during the Second World War, again the American economy that is attained highest prosperity. Is it clear? Therefore, prosperity followed by a period of depression. This is 100% true. Ups are there and also downs are there. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬೆನ್ಹಮ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಂಭವಿಸುವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಚಕ್ರ. ಯಾವಾಗ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯುದಯ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. 1930ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಂದೂ ಕಂಡರಿಯದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. 40ರಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿತ್ತು. ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾದೊಳಗೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಅಮೇರಿಕಾ ದೆನ್ ಅಡ್ವರ್ಸಲಿ ಆರ್ ಫೇವರೇಬಲಿ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ 40ರಷ್ಟಾದಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮುಂದೆ
ಯಾವಾಗ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯುದಯ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 100% ಟ್ರೂ. ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ರಾದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ depression. Yes, these are the important definition given by different economists. Yes, my dear students, go through the video and listen it very carefully and try to note down the points. Is it clear? So stay safe and stay inspired. Take care of your health.